ഇനി പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. 1. കർഷകർ ഈച്ചകളെപ്പോലെ വന്ന ദൈവനാമം 100 തവണ മുഴക്കി ദുഷ്ടനെ തളർത്താൻ. 2. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ദുരനുഭവങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു. 3. എന്റെ അമ്മ മാത്രം പറഞ്ഞു. തേൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന് നന്ദി. എന്റെ മക്കളെ ഒഴിവാക്കി. 4. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ എത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. 5. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മഹത്തരമോ അപൂർവമോ ആയിരുന്നില്ല. നാം കൃപ ശേഖരിക്കേണ്ട ഇടമാണ് വീട്. 6. അവൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ. 7. പുതിയ കവികൾ ഇപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പഴയ കവികൾ, പക്ഷേ ആരും സംസാരിച്ചില്ല. ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ മുങ്ങിമരിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ അവളിൽ ഇരട്ടകൾ. 8. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയേ. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ, ഞാൻ അത്തരമൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 9. അവർ പറഞ്ഞു, അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയല്ല. എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കാൻ കഴിയും. 10. അത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അവന്റെ കൈകൾ ശൂന്യമായിരുന്നു. അവന്റെ ആവശ്യം കുറച്ച് സമയം കൊല്ലാൻ മാത്രം. 11. എന്നാൽ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവന് 2 വരികൾ ലഭിച്ചു. ഒരു അകത്തെ നിരയിൽ, ഒരു മദ്രാസ് പത്രത്തിന്റെ. താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. ഒരു നദി എന്ന കവിതയിൽ രാമാനുജൻ മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്? 2. എന്റർപ്രൈസ് എന്ന പോരയുടെ പ്രതീകാത്മക പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുക. 3. ഒബിച്വറി എന്ന കവിതയുടെ വിമർശനാത്മക വിലയിരുത്തൽ നൽകുക. 4. കമലദാസിന്റെ കവിത പുരുഷ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധമാണ്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കവിതകളെ പരാമർശിച്ച് ഈ പ്രസ്താവനയെ വർണ്ണിക്കുക. 5. കമലദാസിനെ പ്രണയത്തിന്റെ കവിയായി പരിഗണിക്കുക. 6. തേളിന്റെ രാത്രി 7 എന്ന കവിതയിലെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ പ്രയോഗം പരിശോധിക്കുക. യെഹെസ്കേലിന്റെ കവിത ദ സന്ദർശകൻ അതിന്റെ പേരിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉജ്ജ്വലമായ വിവരണം ചിത്രീകരിക്കുക. 6. ഒരു ഊഞ്ഞാലിൽ ഒരു കസിൻ തിരയുന്നു എന്ന കവിതയുടെ വിമർശനാത്മക സംഗ്രഹം എഴുതുക. പ്രതികരണ ഷീറ്റ് നമ്പർ 2. ഇനി പറയുന്നവയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. 1. മറ്റൊരു ആകാശത്തിന് കീഴിൽ എന്ന കവിതയെ പരാമർശിച്ച് ആർ പരദസാരഥിയുടെ കരകൗശലത്തെ വിലയിരുത്തുക. 2. ടോരുദത്തിന്റെ നമ്മുടെ കാശ്വരന ട്രീ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് വിമർശനാത്മകമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എഴുതുക. 3. ജയന്ത മഹാപാത്രയുടെ വിശപ്പ് ഒരു കുമ്പസാര കവിതയായി പരിഗണിക്കുക. 4. സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ കലയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കവിതയെ പരാമർശിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുക. 5. പരാദസാരഥിയുടെ കവിതകളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. 6. പി. ലാലിന്റെ നിശബ്ദതയുടെ ധർമ്മരസത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന കവിതയെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം 7. മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? 8. നീരാദ് ചൗധരിയെ ഒരു സാമൂഹിക വിമർശകനായി പരിഗണിക്കുക. 9. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ ആയി പരിഗണിക്കുക, ഒരു പ്രതീകാത്മക നാടകമായി. 10. ടാഗോറിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അമലിന്റെ ഒരു പേന ഛായാചിത്രം നൽകുക. 11. വിമോചകനായ പെർസിയസിന്റെ കഥാപാത്രം വരക്കുക. 12. ഊമ നർത്തകിയിലെ ഡോക്ടർ പ്രേമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ വിലയിരുത്തുക. 13. ആർ കെയിലെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെയും നർമ്മത്തിന്റെയും ഘടകം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക. നാരായണന്റെ വഴികാട്ടി. 14. ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാനിലെ ജഗ്ഗിന്റെ സ്വഭാവവും വേഷവും ചർച്ച ചെയ്യുക. 15. ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭജനത്തിന്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. 16. തൊട്ടുകൂടായ്മയെ പരാമർശിച്ച് ഒരു സാമൂഹിക വിമർശകനായി മുൽക്ക് രാജ ആനന്ദിനെ പരിഗണിക്കുക. 17. ദി പ്രിൻസസിലെ മൽഗോങ്കറിന്റെ സ്വഭാവരൂപീകരണ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. 1. തിന്മയുടെ തം ഈ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് സമതുലിതമായ നിങ്ങളുടെ വേദനയാൽ നന്മയുടെ ആകത്തുക കുറയുന്നു. 2. കവികൾ പാടിയതിലൂടെ മാത്രമാണ്. 3. അവൻ ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ അനുവദിച്ചു. അതിലും കൂടുതൽ. ഒരു വാർഷിക റിട്ടാനി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്റെ വഴിയും യാചനയും ഇപ്പോൾ സിറഞ്ചറുടെ വാതിൽക്കൽ. ചെറിയ മാറ്റത്തിലെങ്കിലും സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുമോ? ഗ്രൂപ്പ് ബി. 5. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിർത്തുന്നവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 6. മതം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക രഹസ്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വിഷയമാണ്. ലോകം. 7. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്നു, അത് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. 8. നമ്മുടെ പ്രാചീന പൈതൃകത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതെന്തും സംരക്ഷിക്കുകയും വിലയില്ലാത്തവ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആധുനികത. ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റർ. 9. രാജാവ് തന്റെ ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അയക്കുന്നു. 10. ഇവിടെ ജനാലയ്ക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നത് അമലാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മാനോട് പറയുമോ? 11. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും മുകളിലെ ശാഖകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൂക്കൾ പറിക്കും. 12. അവന് വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൂക്കളുണ്ട്, ഞാൻ അവ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു വിഭാഗവും ഒഴിവാക്കാതെ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും പോർ വീണ്ടും ചേർക്കുക. വിഭാഗമേ. 1. എ. കെ. രാമാനുജന്റെ ഒരു നദി എന്ന കവിതയിൽ വികാരമുണ്ട്, ഡിസ്കസ്. അതിന്റെ ഉത്ഭവം വ്യക്തിപരമായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. 2. നമ്മുടെ കാശ്വരന ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടോറുദത്തിന്റെ താമര എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് വിമർശനാത്മകമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എഴുതുക. വിഭാഗം 6. 4. എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയുടെയും പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. 5. നിരാദ് സി ചൗധരിയുടെ സാമൂഹിക വിമർശനത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക. 6. രാമകൃഷ്ണനെയും വിവേകാനന്ദനെയും കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണം നൽകുക. 7. അസ്പൃശ്യതയെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഒരു നോവലായി പരിഗണിക്കുക. 8. രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൃതിയായി പ്രിൻസസ് ചർച്ച ചെയ്യുക. 9. ആർ കെയിലെ രാജുവിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുക. നാരായണന്റെ ദി ഗൈഡ് എന്ന നോവൽ.
ഗൈഡിലെ നർമ്മവും പരിഹാസവും കൊണ്ടുവരിക. അഥവാ സെക്ഷൻ ഡി 10 തപാൽ ഓഫീസ് എന്ന നാടകത്തിലെ അമൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലെ ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും അഭിലാഷത്തെ ടാഗോർ എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അസുഖം. 11 ഔഫ് കുറിമ്പോയിയുടെ ദി ഡംബ് നർത്തകി എന്ന ശീർഷകം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പരിഗണിക്കുക. 12 വിമോചകനായ പെർസിയസിന്റെ കഥാപാത്രം വരക്കുക. 13 പെർസ്യൂസ് ദ ഡെലിവറർ എന്ന തലക്കെട്ടിനെ ന്യായീകരിക്കുക. Annotate the following the passages. 1. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. 2. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. 3. My mother only said, thank God the scorpion picked on me and spared my children. 4. When, finally, we reached the place we hardly knew why we were there. 5. Our deeds were neither great nor rare. Home is where we have to gather grace. 6. He was there for a day when they had the floods. 7. The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant woman drowned, with perhaps twins in her. 8. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud, and loved. 9. And, they said, each of them, I do not love, I cannot love, it is not in my nature to love, but I can be kind to you. 10. It was not like that at all. His hands were empty, his need, only to kill a little time. 11. But someone told me he got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper. Answer the following. How does Ramanujan portray the human suffering in the poem, A River? 2. Write an essay on the symbolic significance of the Pora, Enterprise 3. Give a critical assessment of the poem, Obituary. 4. The poetry of Kamla Das is a protest against male chauvinism. Illustrate this statement with reference to the poems prescribed for your study. 5. Consider Kamla Das as a poet of love. 6. Examine the use of irony in the poem, Night of the Scorpion. 7. Ezekiel's poem, The Visitor, is noted for its vivid description. Illustrate. 6. Write a critical summary of the poem, Looking for a Cousin, on a swing response sheet. Number 2. Answer the following. 1. Assess R. Parathasarathi's craftsmanship with reference to his poem, Under Another Sky. 2. Write a critical appreciation of Toru Dutt's poem, A Caswariana Tree. 3. Consider Jainta Mahapatra's Hunger as a confessional poem. 4. Write an essay on the salient features of Sarojini Naidu's art with reference to the poem prescribed for your study. 5. Write on the themes embodied in the poems of Parathasarathy. 6. Attempt an appreciation of P. Lal's poem, The Man of Dharma Rasa of Silence, and the 7. What are Radhakrishnan's views on the heritage of all mankind? 8. Consider Neeraj Chowdhury as a social critic. 9. Consider the post office as a symbolic play. 10. Give a pen portrait of Amal in Tagore's The Post Office. 11. Sketch the character of Perseus, the deliverer. 12. Assess the character of Dr. Premer in The Dumb Dancer. 13.
Bring out the element of irony and humor in R.K. Narayan's The Guide. 14. Discuss the character and role of Jugs in Train to Pakistan. 15. Write on the theme of partition as presented in Train to Pakistan. 16. Consider Mulk Raj Anand as a social critic with reference to Untouchable. 17. Comment on Malgonkar's art of characterization in The Princess. 1. May the tomb of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain too. The poets sang only of the Luda 3. And he let us a change mother and more than one annual returnee I who have lost my way and beg now at syringes doors to receive love, at least in small change. Group B5. Every human being be regarded as sustaining the possibility of rising to the divine state. 6. Religion is a matter of man's encounter with the ultimate mystery of the world. 7. He had a passion for the spirit of this country, the spirit which, he felt, was irreplaceable. 8. Modernism consists in preserving whatever invaluable in our ancient heritage and discarding whatever is not of value. Group C9. The king sends his tiny notes to little boys. 10. Will you tell the postman it's Amal who sits by the window here? 11. Then I would pick some flowers for you from the very topmost branches right out of sight. 12. I have some flowers for him. Mayn't I give them into his own hand? Annua any pour of the following not omitting any section. Section A1. A.K. Ramanujan's poem, A River, has emotion. Discuss its origin in recollected personal too. Write a critical appreciation of the poem, A Cassowary and a Tree, or The Lotus by Toru Dutt 3. Attempt a critical appreciation of R. Parthasarathy's poem, Under Another Section 6.4. Discuss Drive. Radhakrishnan's views on the heritage of all mankind. 5. Write a critical appreciation of the social criticism of Neeraj C. Chowdhury. 6. Give an account of Dr. Radhakrishnan's views on Ramakrishna and Vivekanand. Becton. 7. Consider Untouchable as a novel of propaganda. 8. Discuss The Princess as a work of political significance. 9. Sketch the character of Raju in R.K. Narayan's novel The Guide. Bring out the humor and irony in The Guide, OR, Section D10. How does Tagore reconcile the aspiration of the soul and the body in the character of Amal in the play, The Post Office? Sickness of 11. Of Karinhoy's title The Dumb Dancer is very significant. Consider. 12. Sketch the character of Perseus, the Deliverer. 13. Justify the title, Perseus the Deliverer.